हेलो एवरीवन। ताले आज आम ओस्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी गोटे भिडियो 2016 रु 2021 सेकेंड पर्यंत आम पांचटा सेट्र सबू पेडा माने आमर 250टा पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आउ 250टा क्वेश्चन भितर निश्चित आपण किछिटा क्वेश्चन पाइबे नले एई टाइप्र किछिटा क्वेश्चन निश्चित आसब। तेणु समस्त भिडियोटी को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत भल भाव देखूँ। जदि किसी भी डाउट हम कहार कमेंट मध्य रिप्लाई करें तेल ठीक अच्छे। आज आम स्टार्ट करवा। मुझे फर्स्ट पेडागोजी सेक्शन को जीवा। तेले एटा हमला जूलॉजी हाँ। तो आमको आम आसी पहुँची गले कौटी पेडागोजी पार्ट रे। ताले फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करदबा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज लिस्ट। ताले कोटारे मेंटल ऑपरेशन लिस्ट बा कम होता है। ताले मेंटल ऑपरेशन टा इमिटेशन रे कम होता है। इमिटेशन होची अनुकरण करिबा फॉलो करिबा। आमे जतबे काहाकू अनुकरण करंती सेतबे हमर मेंटल ऑपरेशन टा बा मेंटल फंक्शन हमर बेसी हेई न थाए। तापर क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विथ अनडिजायरेबल इमोशन ऑफ द एडोलेसेंट्स। ताले एडोलेसेंट मानकर अनडिजायरेबल इमोशन को डील करिया पई कोटा बेस्ट वे हैला। ताले एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे एटा नो पनिशिंग द एडोलेसेंट पनिशिंग द एडोलेसेंट एटा तो टोटली नो। आमे तांको जदी एडवाइस करबा कि नॉट टू बिहेव इन दैट वे ताले मे बी से माने हम एडवाइस टा को हैंडल करि पारंती। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन थ्रू रे आम एडोलेसेंट मानकर अनडिजायरेबल इमोशन को हैंडल करि परिबा। तापर क्वेश्चन हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ताले मन रखिथिबो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंस रो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के देथिले थॉर्नस्टोन देथिले ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ। ताले लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्टिव इंटेलेक्चुअल सहित एसोसिएटेड किंतु कॉग्निटिव डोमेन सहित कॉग्निटिव डोमेन माने हमर जोटा साइकोमोटर डोमेन बा हमर जोटी मोटर माने एक्टिविटीज इंक्लूड करे ता सहित एसोसिएटेड नुह। हु द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ। डूइंग एस्पेक्ट माने आम टिके देखले डूइंग माने कौन आम किसी करती माने साइकोमोटर जोटा कि कोटा सहित एसोसिएटेड ना कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव डोमेन। ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट। ताले क्रिएटिव लर्नर टा कोउदिरे गुड होता है लैटरल थिंकिंग रे से गुड। Which of the following affect the development of self concept of the adolescent। adolescent मानकर सेल्फ कॉन्सेप्ट को कोटा अफेक्ट करे। ताले एठी जदि आमे पूर्वरु देखिथिले अपीयरेंस माने तांकर अफेक्ट करूथिले आउ कोन अफेक्ट करे फेल्युअर टा मध्ये अफेक्ट करे। According to Guilford, any intellectual activity of the human being can be described in terms of 3 component। ताले गुलफोर्ड को अनुसार 3टा कंपोनेंट रे आमे ताको करि परिबा। कोन कोन ना ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट। हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ताले इंटेलिजेंस रो ग्रुप फैक्टर थ्योरी देइछंती के थॉर्नस्टोन एंड 2 फैक्टर थ्योरी देइछंती स्पीयरमैन हैला। ताले आउ इंटेलिजेंस रो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देइछंती के गार्डनर। द सेल्फ कॉन्सेप्ट माने कोन व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। आमे हम निज विषय जहाँ भावंती सेटा होची सेल्फ कॉन्सेप्ट। Which of the following cannot be considered as a characteristic of learning। लर्निंग रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक नुह। इट टेक्स प्लेस ओनली इन ए फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ताले लर्निंग कौन केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हुए लर्निंग हमर इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल सबू सेटअप रे हे पारिबो। ताले ए फर्स्ट लर्निंग रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह। तापर जिबा नेक्स्ट पेज को A candidate is working hard to qualify the Otet। The candidate is said to have been motivated। ताले से Otet पाई कौन हार्ड लेबर करुचे ताले से होची कौन भितर मोटिवेशन आसुची तार इंट्रिंसिक मोटिवेशन बा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड।
When previous learning makes no difference at all to the performance of the learner, it is called जेतेबेले previous learning रो किछि गोटे इफेक्ट थाए बा पॉजिटिव इफेक्ट थाए ताको हमें कहती पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देन जदि नेगेटिव इफेक्ट थाए बा तार भल इफेक्ट न थाए सेटा को नेगेटिव ट्रांसफर आ जदि किछि इफेक्ट न थाए सेटा होछि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. Which of the following pair is not correct? कोटा करेक्ट नुह. पाब्लोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ठीक अच्छी. थ्रॉन्डाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ठीक अच्छी. कोहलर देते इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी ठीक अच्छी. वाटसन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भूल अच्छी. वाटसन देते बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के देते स्किनर देते बीएफ स्किनर. द क्रिटिकल पेडागोजी एम्स एट क्रिटिकल पेडागोजी कम एम रखे ना टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन जो गोटे बैंकिंग सिस्टम रही ताठारू से दूर है सेटा को से इराडिकेट करने एम रखे. तापरे रिपीटेशन स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर माने स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स व्हाट लॉ ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन. ताले हमर रिपीटेशन माने हम बारंबार रिपीट करबा माने कोन बारंबार प्रैक्टिस करबा हैला प्रैक्टिस. हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी. क्रिटिकल पेडागोजी रे के मोर एक्टिव. क्रिटिकल पेडागोजी रे लर्नर टा मोर एक्टिव. हु इज द क्रिटिकल पेडागोजिक एजुकेटर. क्रिटिकल पेडागोजी एजुकेटर किए मन ये रखता क्रिटिकल पेडागोजी फाउंडर होउछंदी पाउल फेरे एंड क्रिटिकल पेडागोजी एजुकेटर ए भितर किए हेबे इरा सोर. द यूज ऑफ टीएलएम इज नॉट एसोसिएटेड विथ द टीएलएम रो यूजटा क्या सहित एसोसिएटेड नुह. टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल ठीक अच्छे. टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम एटा टीएलएम रो गोटे माने यूज सहित एसोसिएटेड नुह. ए लर्नर विथ स्पेशल नीड्स इज ताले लर्नर गोटे स्पेशल नीड्स सहित लर्नरटा कौन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अफेक्टिव बिहेवियर, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर. ताले ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. Which of the following is not a component of educational management? Educational management रो कोटा गोटे कंपोनेंट नुह. देखो कोटा कंपोनेंट नुह ना एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन. ताले एजुकेशनल मैनेजमेंट कोटा करे प्लान करे एडमिनिस्ट्रेट करे एंड सुपरवाइज करे. एजुकेशनल गाइडेंस तार गोटे माने कंपोनेंट नुह. द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन केमती होबा कथा डेमोक्रेटिक. व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इम्पोजिशन. कोटा गोटे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो कंपोनेंट नुह. इम्पोजिशन टा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो गोटे कंपोनेंट नुह. Which one is not associated with the role of a teacher? Facilitator, philosopher, friend, administrator. ताले कोटा टीचर रोल सहित एसोसिएटेड नुह पचारि. ताले देख टीचर आमर एटा गला गला गोटे आमर कौन टीचिंग साइड आ गोटे एडमिनिस्ट्रेशन साइड. ताले एडमिनिस्ट्रेटरटा एसोसिएटेड नुह. Which one is considered as the core of schooling for holistic development? Syllabus, curriculum, syllabi, courses of studies, textbook. ताले देखो syllabus, courses of studies, textbook सब किसी कहाँ अंडर आसिबो curriculum. ताले curriculum टा होची core. Difficulty, value and discriminating power of the test items are determined at the stage of. ताले एटा कोटा difficult अच्छी बा हमरो कोटा हमरो माने गोटे टेस्ट आइटमटा को आम किपरि अच्छी देखापी प्लानिंग स्टेज रे नुह, प्रिपेरेसन नुह, ट्राई आउट स्टेज रे आम जापर. कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट. ताले एटा कौन मेन रखे होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट आम ओवरऑल सब किछि आसीबो. What type of grading system has been introduced by BSc Odisha for HSC examination?
ताले को भला ग्रेडिंग सिस्टम देख रिलेटिव नुह जिते बड़े आम गोटे को गोटे सहित कंपेयर करके करती सेटा रिलेटिव एटा की प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम है। तापरे व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट रे कौन न थाए रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्ट लेवल देख क्वेश्चन को वेटेज थाए कंटेंट को वेटेज थाए टाइप ऑफ क्वेश्चन को माने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को भी वेटेज थाए किंतु डिफिकल्ट लेवल विषय से न थाए। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द ओस्टेट ओस्टेट होची कौन गोटे एंट्रांस एग्जामिनेशन कहाँ अंडर आसीबो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अंडर। At what stage of development a child usually appears at the HSC examination को एज HSC आमर केबे हुए 14-15 वर्ष जड़े दिए 14-15 वर्ष माने कौन आमर से एडोलेसेंस पीरियड कहीं चाइल्डहुड आमर जदि फास्ट देखा इनफान्सी गला इनफान्सी पर आसला एर्ली चाइल्डहुड पर लेटर चाइल्डहुड तापर लेटर चाइल्डहुड बेलू लेट चाइल्डहुड बेलू जन को 7 ରୁ 10 वर्ष होतापर आसीज एडोलेसेंस जोटा कि आमर 10 कि 12 वर्ष रु चलो केते जे 20 वर्ष पर्यंत। तापरे 4 distinct stages of child in intellectual development are identified by ताले intellectual development cognitive development जे भी जहाँ क्वेश्चन पचारते एटा किए कहते पियाजेट देते कौन थिला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज concrete operational stage formal operational stage। which of the following indicate the development of a child development को कोटा indicate करे increase in height एटा होचे हमर growth increase in weight growth increase in size of limb growth increase in function कहीं ना आम पढ़ी डेवलपमेंट होची फंक्शनल ग्रोथ होची स्ट्रक्चरल तेणु आमर जोटा कि जोटे साइज बढ़ुची यहाँ हूँ ग्रोथ अंडर आसो जदि आम ओभराली कहवा ब्रडर सेन्स रे कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट अंडर आसो कि डेवलपमेंट कौटा को बुझे जो से फंक्शनाली गोटे जिनसर ग्रोथ हो। At what stage of development the child is egocentric को स्टेज रे थाए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे बा जेते बेले गोटे चाइल्ड केते जेते गोटे चाइल्ड को आम ऑपरेशन सेंसरी मोटर कहते केते 0 to 2 years 2 to 7 years होची प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे चाइल्ड थाए इगोसेंट्रिक से अलग मानकर ओपिनियन को व्यू को एक्सेप्ट करेनी सेते बेले ता भितरे इरिवर्सेबल थॉट थाए से गोटे जिनस भाबे जदि पूर्व स्टेज को माने पळेछि माने से आ फेरीबनी ये सब थॉट तार केबे थाए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे। Which of the following is a negative emotion एटा इजी क्वेश्चन जेलसी होची गोटे नेगेटिव इमोशन। तापर क्वेश्चन which statement is not correct कोटा करेक्ट नुहे डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ठीक अच्छे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट एटा भूल अच्छी डेवलपमेंट केतेबेले हमर फर्स्ट हो पारे केतेबेले स्लो हो पारे सब पार्ट रो मध्य डेवलपमेंट एरो रेटा डिफरेंट तेणु ऑप्शन बी। तापर क्वेश्चन which of the following is the best for growth of infant ताले कोटा milk and other nutritive diet है ना। तापर क्वेश्चन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रीनेटाल जिते गोटे मदर वोम रे गोटे कंसेप्शन पीरियड रु तार डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए थाए। तापरे व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप विथ व्हिच ए चाइल्ड बिकम्स इन कांटेक्ट विथ ताले चाइल्ड फर्स्ट कहार कांटेक्ट आसे फर्स्ट आसे फैमिली पर नेबर देन स्कूल देन कम्युनिटी। which one is not a social need of the adolescent ताले एडोलेसेंट मानकर कोटा गोटे सोशल नीड नुह स्टेटस इंडिपेंडेंस अचीवमेंट अफेक्शन ताले कोटा सोशल नीड न थाए देखो तांकर स्टेटस अचीव इंडिपेंडेंस अफेक्शन ये सब गुड़ा गोटे सोशल नीड किंतु अचीवमेंट तांकर गोटे सोशल नीड नुह। पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग। Who propounded the instrumental conditioning theory of learning ताले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देइथले कि पावलोव एंड इंस्ट्रूमेंटल बा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देइछंती B.F. स्किनर। ताले पावलोव कर गला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ले इंस्ट्रूमेंटल बा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एरिक्सन कौन देइछंती साइकोसोशियल थ्योरी तापरे कोलबर्ग कौन देइछंती कोलबर्ग देइछंती मोरल डेवलपमेंट थ्योरी।
According to humanistic approach of learning, the human needs are arranged in a hierarchical order. What need is placed at the top? ताले hierarchical need किए देइथिले अब्राहम मास्लो तो hierarchy देइथिले सबुठारु फर्स्ट कौन थिला फिजियोलॉजिकल नीड पर कौन आसुथिला लव एंड बिलोंग सेफ्टी नीड पर आसुथिला लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड तापर आसुथिला सेल्फ एस्टीम पर आसुथिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो टॉप रे थिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लोएस्ट रे थिला फिजियोलॉजिकल नीड बा बेसिक नीड द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोगर रेफर्स टू ताले जोटा हमरो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जोटा प्रोपाउंड करछन्ती कि रोगर ताकू कोन कुहा जाय ताकू कोन से रेफर्स टू प्रोग्राम सेंटर्ड सॉरी गोटे मिनट एटा हमरो जोटा रोगर करथिले प्रोग्राम सेंटर नै लर्नर सेंटर मन रखथिबो रोगर जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम माने देइछन्ती सेटा ऊपर हमरो कहा सेंटर लर्नर सेंटर when any condition unit is ready to conduct for it to do is satisfying this statement refers to which love ready achi mane kon readiness which of the following is not teacher centered learning by doing explaining discussing demonstrating कोटा teacher centered learning no learning by doing एटा teacher centered no What is the function of motivation in teaching learning process? It identifies the objective, it identifies the method, it reinforces the learner behavior, it identifies the learner weakness. ताले एटा कौन करे learner रो behavior को reinforce करे The inductive approach to formation of concept according to Brunner comprises of 4 steps such as analysis, presentation of example, testing, generalization. ताले से कहला कोटा correct order. ताले फर्स्ट कौन हम प्रेजेंटेशन गोटे एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल देन एनालिसिस पर टेस्टिंग पर जनरलाइजेशन से टेस्टिंग पर जनरलाइज पर आमे ताकू टेस्ट करवा ताले फर्स्ट होची प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल देन प्रेजेंटेशन एग्जांपल पर एनालिसिस पर जनरलाइजेशन पर टेस्टिंग accordingly Brunner है constructivism as a theory of learning focuses on the role of the learner in imitation, the role of the learner in memorization, the role of the learner in imagination, the role of the learner in creating new knowledge out of own experience. ताले constructivism कौन कहे construction of knowledge based on experience ताले option D होची right answer. सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की ताले सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म भाइगोट्स्की अनुसार कौन थिला एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर ताले एटा ठीक अछि एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स ताले एटी फास्ट हमर सरी गला 2016 रो एबे हमें जिबा 2018 को 2018 19 देन 21 रो दुईटा ताले एबे हमें देखिबा 2018 रो क्वेश्चन ले स्टार्ट करिबा 2018 रो ताले व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड ताले इन ए पीरियड देछि ताले देखो इन ए पीरियड जदि हमें गोटे होल ईयर को देखिबा ताले ईयर एंड रे हमर टर्म एग्जाम बा समेटिव एग्जाम हुई आ जदि पर्टिकुलर गोटे पीरियड गोटे क्लास कथा देखिबा ताले फॉर्मेटिव यार आंसर रे उभय सी और डी थिला तापर क्वेश्चन which one is not a tool of observation anecdotal record achievement test rating scale checklist ताले कोटा गोटे observation tool नुहे achievement test गोटे observation tool नुहे in which the child is not active teacher's classroom demonstration homework home text done given by the teacher practicing the exercise of the textbook extensive study of the textbook and workbook tale teacher's classroom demonstration ne child ta active na thai what type of motivation is the status of the individual tale individual motivation ko kon kaha jaye intrinsic motivation Blueprint is used in preparation of the question paper because different types of question find their places. ताले कोई different question को हमरो सब weightage मिल जाए सेति पई blueprint यूज है
तापर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कोटा रिलेटेड नुह टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर एटा रिलेट करूची टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड एटा रिलेट करू नाही टीचर केवल क्वेश्चन आंसर मेथड रे पढ़ांतीनी चाइल्ड को इथि निजर किछि करिया पई स्कोप मिले According to Guilford's intelligence model, which is not included in the mental process, evaluation, synthesis, divergent thinking, convergent thinking. ताले गुल्फर्ड करो जो इंटेलिजेंस मॉडल अछि ता भितरे कोटा इंक्लूड नाही ताले सिंथेसिस इंक्लूड नाही तापरे नेक्स्ट देखिबा in a motivational learning situation the learner ताले गोटे motivational learners in situation है learner interested to ask question become interested to ask question से curious हुए किछि question पचरिया पई ता भितरे ताको motivation मिले when did multilingual education starts in our state माने ओडिसा रे multilingual education केबे स्टार्ट हेतला 2007 रो 8 बेलको स्टार्ट हेतला who defined social development means the attaining of maturity in social setting तले या डेफिनेशन के देथिले हरलक देथिले सोशल डेवलपमेंट होची कोन मैच्योरिटी सोशल सेटिंग रे हमें अचीव करिया को कह जाय डेफिनेशन देथिले हरलक at what stage the child enters the peak of ganges तले ganges को केतले एंट्री करे 11 ରୁ 12 इयर्स तले 11 ରୁ 12 वर्ष बेलको से ganges रे जाय तापर क्वेश्चन हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म तले वाटस्टन होचंती बिहेवियरिज्म रो फंक्शनलिज्म रो विलियम जेम्स who viewed that growth refers to structural and structural and physiological changes development is concerned with growth as a whole and those changes in the result of environment situation एटा किए देथिले ना एटा कहितले क्रो एंड क्रो which is more important in development physical change in nerve system maturation tale all of the above from which stage does the development of the child begins prenatal postnatal infancy childhood tale development kebe arambho हुए prenatal ru at what stage a child begin to think logically se kebe भाबिया को आरंभ करे pre प्रथमे formal operational stage ru नले concrete operational stage ru तार logical thinking develop करे ठीक अछि ताले हम एठी formal operational लिख परिबा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेरिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एटा कोन कहै जे वंशगति वा हेरेडिटी तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कोटा ठीक नो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एटा भूल अछि काना ग्रोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नो द डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ताले हेड टू टो सेटा को कोन कहै जे सेफालोकोडाल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट आ जदी सेंटर टू लैटरल होतबो सेटा को कहै जे प्रोक्सीडेसिमल which of the following cognitive constructivism does not depend on tale experience of the child constructivism does not depend on inquisitiveness of the child environment of the child concept of the child tale which of the following cognitive constructivism does not depend upon tale eta kon hobo na experience of the child hobo নহলে environment of the child dita janko mara hi paribo तापरे which is not correct development is a lifelong process ठीक अछि development always takes place uniformly एटा भूल अछि development सब बेले uniformly हुए नाही which of the following is not a continuous process motivation learning development growth ताले growth development ଆଉ learning ताले एठी motivation and learn growth ए दिटा continuous न तो a को d भितरु जोटा भी मारले ठीक हबो काहेकि ना आंसर शीट जदी देखिबे सेठी मध्ये a / d लेखा छै
Which one of the following is not related to child-centered teaching and learning? Emphasis on learning experience, emphasis on holistic development, emphasis on self-learning, emphasis on classroom teaching. তাহলে কোটা উপরে দিয়া যায়নি, classroom teaching উপরে দিয়া যায়নি. Which learning is not dependent on motor skill? Drawing, singing, cycling, typewriting. তাহলে ସବୁଥିରେ ଦେଖ drawing ରେ, typewriting ରେ and cycling ରେ ଆମର motor skill include ହଉଛି କିନ୍ତୁ singing ରେ ନୁହଁ. Which factor influences development? Both heredity and environment. ତାପରେ which one is not an example of extrinsic motivation? Praise, prize, recognition, interest. তাহলে interest টা হଉଛି কোন? Intrinsic motivation. Which type of evaluation should be done to know if a child is fit for admission into class B triple I? তাহলে এটা হচ্ছে কোন? ଗୋଟେ entrance হবা. Entrance মানে কোন? এটা placement evaluation. Which language should the teacher use while teaching scheduled tribe students so as to meet their language problem? তাহলে book language and spoken language of the area. A blueprint consists of 3 dimensions that are কোন weightage to learning, objective, weightage to form of question, তারপরে weightage to content. Weightage to content, weightage to learning objective, weightage to teaching aids. তাহলে দেখো teaching aids ଆମର ଆସେନି blueprint ରେ. ତାহଲେ option A ଟା ଠିକ ଅଛି. Which is not a recognition type test? Sentence completion, true false, matching, multiple choice. ତାହେଲେ କୋଉଟା recognition type test ନୁହଁ? ତାହେଲେ recognition type test କୋଉଟା ନୁହଁ ଦେଖ, true false recognition type, matching ମଧ୍ୟ, multiple choice ମଧ୍ୟ. ତାହେଲେ sentence completion ଟା ନୁହଁ. What is called pedagogy? Pedagogy is the science of teaching. Which quality is not found in a good test? Good test ର କଣ quality ଥାଏ? Validity, reliability, usability. Flexibility good test ର characteristic ନୁହଁ. Which is not related with the objective of motives? To energize the behavior, to stabilize the behavior, to stimulate the behavior, to activate the behavior. କୋଉଟା relate କରୁନି objective motives ର? ତାହେଲେ to stabilize the behavior ସେଟା relate କରୁନି. Which of the following is both qualitative and quantitative? कोटा both qualitative और quantitative. Evaluation टा both qualitative and quantitative. ताले study, experimentation, evaluation, observation अच्छे. तेनो evaluation कौन? Both qualitative, quantitative. तापरे in what type of questions the possibility of guessing is list? Completion type, yes no type question, 4 option type, answering a single sentence. ତାହେଲେ କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ guess କରିବାଟା ବହୁତ କମ ହୁଏ, 4 option type ରେ. Which method of evaluation is effective for assessment of both curricular co-curricular? তাহলে formative, comprehensive, aptitude, diagnostic. ତାହେଲେ comprehensive assessment ଦରକାର କୋଉଥିପାଇଁ? curricular and co-curricular assessment ପାଇଁ. Which one is teacher centered teaching learning process? Teacher works as a facilitator of learning. Teacher centered ରେ teacher explains with the help of teaching learning material. Teacher supervises the learning activities. Learning activity, teacher helps learner to gather experience. ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ क्वेश्चन ର आंसर ଆମର आंसर सीट ରେ A ନଲେ B ଦେଇଛି. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ର, ସେଠି टीचर फैसिलिटेटर नथांती, टीचर लीडर थांती. टीचर फैसिलिटेटर कोठी थांती? टीचर चाइल्ड सेंटर्ड रे फैसिलिटेटर भाबरे काम करନ୍ତି.
And এটা ଆମେ teacher supervise the learning activities, teacher help the learner to gather experience. ତାହେଲେ ଏଟା ଆମର ଦିଟା ପୁରା child centered. Cଟା ମଧ୍ୟ teacher explains with the help of teaching learning material. ତାହେଲେ Bଟା ହିଁ ଆମର ହଉଛି teacher centered ର ଗୋଟେ. Conventional level of moral development viewed by Kohlberg comes under ତାହେଲେ conventional ଟା ଆସୁଛି Kohlberg କଣ ଦେଇଥିଲେ pre conventional, conventional, post conventional. ତାହେଲେ conventional ଟା ଆସୁଛି stage 3, stage 4. Intelligence is the general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to a new situation. এটা କିଏ କହିଥିଲେ? এটা Stern କହିଥିଲେ. Who was the propounder of group factors or anarchic theory of intelligence. ତାହେଲେ group factor theory ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ. Group factor theory ବିଷୟରେ ଆମେ କିଏ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ intelligence କୁ ନେଇକି. Two factor theory କିଏ ଦେଇଥିଲେ? Two factor theory ଦେଇଥିଲେ Spearman. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ multiple factor theory ଦେଇଥିଲେ Thornstone. ଏଠି ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଥିଲେ? ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଥର୍ନଷ୍ଟୋନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି. ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ. ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2016ରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ 18ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି. ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ କୋଉଥିର ନା ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ ଫ୍ରାନ୍ସର. ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ. Name the first psychologist who designed the mental age. Alfred Binet ଯିଏ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ. ସିଏ ପ୍ରଥମେ mental age define କରିଥିଲେ. What does the intelligence quotient of a child signify? Intelligent quotient ମାନେ କଣ? Mental age by chronological age into 100. ତାପରେ adolescence is a period of stress and strain, storm and strike. Which educationally suggested this statement? ତାହେଲେ କିଏ କହିଥିଲେ? ହିଲ୍ କହିଥିଲେ. ହିଲ୍ ମନେ ରଖିଥିବ. Social change during adolescence include କଣ include କରେ? Adult like behavior, imagination, restlessness, fear and shame. ତାହେଲେ adolescence ରେ କଣ କରେ ସିଏ? Adult like behavior show କରେ. Who defined learning to be change in behavior as a result of experience? এটা କ୍ରୋନ୍ ବର୍ଜ କହିଛନ୍ତି. The desire of self-fulfillment to realize one's own potentialities comes under ଏଇଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଆସିବ? Self actualization. Hello? ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? Abraham Maslow ଦେଇଥିଲେ. Teachers notes and smiles come under. Smile କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? Positive reinforcement. And non-verbal କାହିଁକି ସେ just ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି, କଥା କହୁନାହାନ୍ତି. କଥା ନହେଇକି ଆମେ ଠାରା ଠୁରେ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ସେଟା ସବୁ non-verbal. The process of establishing a new fact from a given fact. ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ fact କୁ establish କରିବାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର given fact କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? Analog. If a test gives the same result whenever it is repeated, it is called. ଏଟାକୁ reliable ବା reliability କୁହାଯାଏ. ଯଦି ସେ ମାନେ ଆମର ଟେଷ୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ପଚାରିଥିବ କଣ କଣ? validity, reliability, usability. ତାହେଲେ ଏଇଠି ସରିଗଲା 2018ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ଏବେ ଯିବା ଆମେ 2019 କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ. ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କରିବା ସଲ୍ଭ 2019ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ଏମିତି କରିକି ଆମେ କ୍ୱିକଲି ସବୁ ସେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦବା. ତାହେଲେ which of the following is not a guiding principle of NCF 2005? NCF 2005 ର କୋଉଟା ଗୋଟେ guiding principle ନୁହଁ. ତାହେଲେ connecting learners to outside the world ଏଟା ଠିକ ଅଛି. Ensuring the learning shifted from rote method ଠିକ ଅଛି. Making examination more flexible and interacting than the classroom life ଠିକ ଅଛି. ତାହେଲେ students need to appear in examination regularly. ଏଇଟା NCF 2005 ର ଗୋଟେ guiding principle ନୁହଁ. The result of measurement are always expressed in always. ତାହେଲେ measurement ର result କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଉଥିରେ express କରନ୍ତି? number ରେ.
for the assessment of learning and behavioral performance at the hands of the peer. Which of the following tools may prove quite beneficial? ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ କୋଉଟା beneficial ହୁଏ? Observation questionnaire ଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ beneficial. Process and tax of measurement and evaluation in the field of education is governed by which of the following principle? ତାହେଲେ କୋଉଟା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ totality and comprehensiveness, principle of selecting appropriate tools of measurement and evaluation. Option D all of the above. ତାହେଲେ all of the above କାହିଁକି ନା continuous ଯିବ, comprehensiveness ଯିବ and selecting tools କୁ ନବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯିବ. The main objective of diagnostic test. Diagnostic test ର main objective କଣ? To find out the nature and cause of the learning problem. The learning problem ର କଣ nature ରହିଛି and cause ସେଟା ବାହାର କରିବା and to formulate a plan for seeing remedial action. ଆଉ ଗୋଟେ plan form କରିବା. An example of commonly employed qualitative assessment tool. ତାହେଲେ ଗୋଟେ commonly employed qualitative assessment tool କୋଉଟା? Intelligent test, creative test, achievement test, observation. ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ intelligent test ହଉ creative test ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବାନି achievement test କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସବୁବେଳେ କରିପାରିବା? Observation. ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ commonly use ହୁଏ. ତାପରେ which of the following is characteristic of a good test? ତାହେଲେ A, B, C ତିନିଟା ହଉଛି କଣ test construction step କିନ୍ତୁ validity ହଉଛି ତାର characteristic. Days and night are caused by dash motion of the earth. এটা କୋଉ type ର question? এটা ହଉଛି କଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର completion type ହେଲା. Which state is the largest producer of copper in India? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? এটা କୋଉ type ର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଆମର understanding ଦରକାର ନାହିଁ. ଏଇଟା ଗୋଟେ knowledge based question ହେଲା. True false ତ ନୁହଁ, completion type ବି ନୁହଁ. ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ simple recall type. ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଅଛି. ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା knowledge based then knowledge based choose କରିଥାନ୍ତ. A test is said to be valid if it measures what it ought to measure. ଯୋଉଟା ତାର measure କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ଯଦି ସେ ସେଟା measure କରିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ test ଟା valid. MHRT was created in the year. MHRT ହେଇଥିଲା କେତେ 1985 ରେ. ଏମିତି factual question ପଡିବ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ. Which of the following is not a leadership skill? High power hackering skill. Power hackering skill ଟା ଗୋଟେ leadership skill ନୁହଁ. Which of the following is not a function of educational management personnel? ତାହେଲେ educational management personnel ର କୋଉଟା ଗୋଟେ function ନୁହଁ. ତାହେଲେ mobilizing and allocating resources, designing and developing reform measures, forming educational objective and policy, taking decision, consulting the parents. ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ function ନୁହଁ. One important function of NCERT. NCERT ର ଗୋଟେ important function କଣ? one important function. ଦେଖ important function ହଉଛି to disseminate improved educational techniques and practice in school. University Grant Commission was formally established by Government of India by an Act of Parliament in the year 1956. The author of the book Frames of Mind ହେଇଥିଲା 1983 ରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବ Frames of Mind ଲେଖିଥିଲେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନରଙ୍କର Frames of Mind. The important development tax for different phases in lifespan have been given by development ର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ପିଆଜେ development ର stage ଦେଇଥିଲେ ନା. Full form of SMDC, School Management and Development Committee. ତାପରେ girls as a group tend to be happier than boys. ତାହେଲେ girls ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେବେଳେ ଅଧିକ happier ଥାନ୍ତି ବା happy ଥାନ୍ତି? ସେଟା childhood ରେ.
gifted children are also called gifted children ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା talented ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। Development means a progressive series of changes that occur as a result of maturation and experience. Who said this? କିଏ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟା କହିଛନ୍ତି ହର୍ଲକ୍। ତାପରେ ଦେଖ which of the following statement is true about development? କୋଉଟା true ଅଛି? Development is caused both by heredity and environment. The one word which best characterizes adolescence in change, the change is physiological, sociological and psychological. Who said this? এটা Jean Piaget କହିଛନ୍ତି। Hero or thief is very prominent in which stage of human development? ତାହେଲେ ଜଣେ hero type ର ହବା କେତେବେଳେ ଚାହେଁ? ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ ଏଟା adolescence ରେ। Which of the following is not a need of adolescence? Need for a good pen. Adolescence good pen चाहेनी। Which of the following is an advantage of rubrics? Rubrics as a tool of assessment may be well used as both self-evaluation device or external evaluation device. ताले rubrics टा self-evaluation device भाବରେ use हुए and external evaluation device भाବରେ ମଧ୍ୟ use हुए। Co-curricular activities are also called known as co-curricular activities को आउ कौन कहा जाए? Other curricular activities। तापर इभाल्युएशन देखो आगे हमरो फर्स्ट आसिला मेजरमेंट रो आउ टिके ब्रॉडर सेंस रा देखले असेसमेंट देन आसुची इभाल्युएशन ताले इभाल्युएशन इज मोर कंप्रेहेंसिव देन मेजरमेंट। CC stand for continuous and comprehensive evaluation। One recent trend in evaluation in school education ताले बे recent trend जानिथिबो कोन बे मार्किंग सिस्टम टू ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा हिचे। Which of the following is the step of test construction? ताले validity टा कोन reliability validity एटा अछि तार कोन characteristic planning होची गोटे step। The possibility of biasness of teachers is most in teacher कोउटारे बेसी bias करि परिबो ऐसे टाइप क्वेश्चन है जोटारे गोटे हम लंग क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन है टीचर bias करि परिबो अधिक। The evaluation which is conducted at the end of the course कोटा हुए एटा हुए for summative evaluation summative। National Curriculum Framework 2005 has been prepared by କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? NCERT ତାହେଲେ NCF ଟାକୁ କିଏ କରିଛି ଫର୍ମ? NCERT। In which of the following grading method grades are provided on the basis of relative position of the student in their class or group? जोटी relative position आसे ताकू कहे relative grading system बा method। A centrally sponsored scheme on school education is ताले school education ने गोटे centrally sponsored scheme कौन? Mid day meal program बा mid day meal scheme। The stakeholders of education are educational stakeholder के student, parents, teacher। An example of physiological motives रे कौन आसीबो? Food। The theory of hierarchical order of needs ranging from physiological needs to self-actualization need was given by किए देइछंती? Abraham Maslow। ताले फर्स्ट अछि तळु उपरକୁ ଯିବା ना तळे फर्स्ट कोन अछि? Physiological needs तापरे आसुची basic need तापरे love and belongingness तापरे safety परे love and belongingness तापरे आसुची self esteem तापरे self actualization। One basic factor influencing learning ताले कोटा readiness टा learning को कोन करे? बहुत influence करे।
Dyscalculia is associated with dyscalculia होची कोन calculation disorder বা calculation disorder বা arithmetic skill difficulty in arithmetic skill. टेलीविजन कम्स एंड टेलीविजन में ऑडियो भी सुनुचंती वीडियो भी देखुचंती ताले ऑडियो विजुअल एड. The language development of the infant begins from language development जेतबेले से फर्स्ट कांदे किछि language बा किछि भी शब्द सृष्टि करे सेते बेले तार language development आरंभ हुए. Multilingual education is for multilingual education कहाँ पाई ट्राइबल पीपल मान को पाई बा ट्राइबल चिल्ड्रन. Which of the following is not a stage of cognitive development according to Piaget? ताले Piaget को अनुसार कोटा cognitive development stage बा related नथिला. तो period of sensory motor adaptation ठीक अछि थिला sensory motor first stage. The development of symbolic and perceptual thought ठीक अछि. The period of intuitive thought ठीक अछि. The period of silent observation एटा नथिला Piaget को theory रे. Which of the following is not a characteristic of intelligence? कोटा intelligence रो गोटे characteristic नुह. It is an innate natural power and not required. Power of intelligence differ from individual to individual. एटा ठीक अछि. Hereditary and environment exercise good deal of influence on intelligence. एमदे ठीक अछि. Boys are more intelligent than girl. एटा ठीक नुह. The word puberty is derived from the word puberty गोटे Latin word ରୁ derive ହେଇଛି जार जोटा कौन है Latin word टा pubertus रू ହେଇଛି puberty ବା puberty. Which of the following condition influences adolescent self concept? Adolescent ର self concept को कोटा influence करे. ताले आमे आगु पूर्व क्वेश्चन देखथिले फेलुअर ऑप्शन थिला फेलुअर हितिला एठी हमर से बडा कोन अछि अपीयरेंस ता सेल्फ कांसेप्ट को इन्फ्लुएंस करे. Which of the following statement is not correct about development? Development पाई कोटा correct नो. Nature of development is determined at the time of birth. एटा ठीक नाही काना डेवलपमेंट को हमें बाथ टाइम रू ताको डिटरमाइन करि परिबानी तार नेचर केमती. Performance test of intelligence is mostly useful for ताले performance test देखो transgender person एटा नुह. Poor children नुह. Emotionally disturbed children नुह. Foreigners मान को पाई करि परिबा. Actually चारिटा जंक ऑप्शन सेमती appropriate लागुनी किंतु हम जदि चारिटा को कंपेयर करिबा ताले foreigner is quite appropriate. ताले एठी सरी गला 2019 रो क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइम जिबा 2021 रो फर्स्ट फेज ओस्टेट को. ताले एबे हमें स्टार्ट करिबा 2021 रो फर्स्ट सेट माने 2021 रो फर्स्ट फेज ओस्टेट रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. जल्दी जल्दी करिकी सब क्वेश्चन को कवर करिबा. ताले मु डायरेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर को जाउची. ताले देखंतु कोन अछि ताले which of the following is not a characteristic of learner centric learning? ताले learner centric learning रो कोटा कोटी characteristic नुहे. Teacher and student evaluate learning together. Teaching leads to increased student learning and long-term retention. Approach is compatible with interdisciplinary investigation. Emphasis is on communicating knowledge effectively. ताले कोन हबा देखो the teaching leads to increased student learning and long-term retention. एटा learner centric रो गोटे characteristic नुह. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन who said curriculum is a written plan? Curriculum गोटे written plan बोली किए कहितिले? स्मिथ स्टैनली एंड सोर. मन रखिथिबो 3S स्मिथ स्टैनली सोर. The following statements are the function of SMC except ताले SMC रो कोटा फंक्शन नुह. आमे जदि क्वेश्चन को देखिबा ताले सबुठारो डिफिकल्ट थिला पर माने टिके बेसिकली theoretical definition and type of question बेसी पड़ी थिला कोथरे
2021 ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଓଷ୍ଟେଟ୍ 2021 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଟା ସବୁଠାରୁ ଥିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ନା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା କଣ ଥିଲା ନା ଏସଏମସି ର କୋଉଟା ଫଙ୍କସନ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଏସଏମସି ର ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ରିଭ୍ୟୁ କଭରେଜ ଅଫ ଦ କୋର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ, ଏଇଟା ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସୁପରଭାଇଜ ଦ ଡେଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡେଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କୁ ସୁପରଭାଇଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଫଙ୍କସନ ନୁହଁ। To maximize the return on investment from the organization's human capital and minimize financial risk is the objective। एटा कहार objective? एटा होची human resource रो objective। किपरि investment को माने गोटे minimize करिकी हमरो जो cap मिलिबो financial risk to maximize the return, माने investment रो जो return टा मिलिबो ताकू maximize करिबो एवं फाइनान्शियल रिस्क को मिनिमाइज करबा, एटा होची ह्यूमन रिसोर्स रो एम बा ह्यूमन रिसोर्स रो ऑब्जेक्टिव। A child is talking with his friends and says mine is gooder, which theory of language acquisition is best explain the use of gooder। ताले कहारो theory, ताले एटा होची none of the above। तापर क्वेश्चन, तापर देखिए कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ भाइगुड्स्की, ताले भाइगुड्स्की देइछन्ती कोन सोशियो कल्चरल थ्योरी, एरिक्सन कोन साइको सोशल थ्योरी। ताले अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ भाइगुड्स्की कोन थिला ना कल्चर एंड लैंग्वेज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। ताले डेवलपमेंट रे लैंग्वेज और कल्चर गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। The need and purpose of educational management is to enable the right people to receive the right education from the right teacher। ताले definition टा किए देइथिले, ताले देखो ए definition देइथिले, ताले देखो ए definition किए देइछन्ती मन रखिथिबो right people, right time, right education, एटा देइछन्ती ग्राहम बाल्फोर। Which theory of concept learning use the characteristic of concept to define them? ताले कहारो concept learning theory टा characteristic of concept को use करे define करिया पाई rule driven theory। According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, at which stage people make decision based on loyalty, living up to the expectation of others and social convention। এটা सब कोथिरे आसे post conventional ले, ताले एटा को stage interpersonal harmony। So into social contract, interpersonal harmony, universal principle and law and order। ताले से कहला कोथिरे, ताले इंटरपर्सनल हार्मोनी, इंटरपर्सनल हार्मोनी रे कोन हुए, ताले को स्टेज रे पचाची से माने लॉयल्टी दिखांती एवं लिविंग अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर एंड सोशल कन्वेंशन। Which of the following Sternberg's theory of intelligence focuses on academic proficiency? ताले componential sub theory मन रखिथिबो स्टर्नबर्गर componential sub theory of intelligence academic proficiency ऊपर फोकस करे। In which stage of cognitive development a child can think logically about object? ताले को स्टेज रे चाइल्ड माने हमरो क्रिटिकली थिंक करिया आरंभ करे, लॉजिकली थिंक करिबा। ताले लॉजिकल थिंकिंग आरंभ हुए केबेटू कंक्रीट ऑपरेशनल लो आरंभ हुए। Ryu is a 10th class student in your history class. She seems to have a good understanding good understanding of the content, that is she can recite for you the dates and place of the event you have covered in class. However, when you ask the class to defend a point, she often uses the wrong information to support her points। Ryu
most likely need help in increasing her dash ତାହେଲେ ସିଏ ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ମନେ ରଖି ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଆନ୍ସର କୁ ପାଇଁ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିପାରୁନି ତାହେଲେ ତାର କଣ ଦରକାର କଣ୍ଡିସନାଲ ନଲେଜ। The degree to which an assessment actually measures what it is supposed to measure ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ validity। In a constructivist classroom as envisaged by Piaget and Vygotsky, learning कौन हुए ना constructivist class रे is constructed by the student themselves who play an active role बुझेला construct किए करंती student माने construct करंती by student constructed by students by themselves who play an active role। The teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning to कौन करिया ପାଇଁ know children progress and achievement level ତାହେଲେ student ର progress ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ achievement level ଜାଣିବା ପାଇଁ teacher କଣ କରିବା କଥା assessment for learning and assessment of learning use କରିବା କଥା। NCF 2005 proposes the evaluation system should be based on ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ recent trend change ଆସିଛି grade system। To provide a common platform for the state and the center to share their views about improving educational standards is one of the objective of এটা କାହାର objective এটা ହଉଛି CAB Central Advisory Board of Education କଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ common platform ଦବ state ଆଉ center କୁ share କରିବା ପାଇଁ their views ମାନଙ୍କ view share କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ନା improve କରିବା ପାଇଁ educational standard। In learning, assessment is essential for grades and mark, screening test, motivation, fostering the purpose of segregation and ranking। ତାହେଲେ learning ରେ assessment କାହିଁକି important ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା learning ରେ motivation ପାଇଁ important ତ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ବି student ମାନେ motivated ହେବେ ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କରୁଥିବେ ବି assessment result ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ motivated ହେବେ। Who believed that every person could achieve their goals, wishes, desires in life, who rather, when or rather, if they did so, self-actualization took place। এটা କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା କହିଥିଲେ କାର୍ଲ ରୋଗର। Leadership motivate the people to work, not the power of money. This concept is related to এটা କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ମଡେଲ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଟଟାରେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବା ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ କଣ ଆମେ ଏଟା ବୋଧେ ପଢି ନାହାନ୍ତି କି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। According to psychologist Adams, the learning and forgetting is forgetting learning ଆଉ forgetting କଣ true learning ହଉଛି କଣ is judicious forgetting। Which component represent the actual mental process and used for the execution of a task like task perception, concept identification, response making। এটা করে କୋଉ component ଟା performance component। The benefits of formative assessment include all of the following except ତାହେଲେ formative assessment ର benefit କୋଉଟାକୁ include କରେ କାହାକୁ ଛାଡିକି ନା provide various scores for teacher to average into a grade। provide various scores teacher ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ score ଦିଏ teachers to average into a grade ଗୋଟେ grade କରିବା ପାଇଁ। Which approach of management stands for the function of elimination of waste in all forms ତାହେଲେ which approach of management stand করে for the function of elimination of waste in all form ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉଟା ନା least benefit approach। The following are the characteristic of self learning except
ସେ କୋଉଟା ନୁହଁ ଦେଖିବା can fulfill the need of the student. The program instruction method reduces the problem of the group learning. Stimulus response in the method motivate the student. ତାହେଲେ ଏଇଟା self learning ର କୋଉଟା ବି ନାହିଁ ହେଲା none of this. ତାପରେ why might a teacher choose to use an analytic rubric for his or student oral presentation? ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନା to give student specific feedback. ତାହେଲେ specific feedback ଦେବା ପାଇଁ. The first column for which matching is made is called. ତାହେଲେ matching जो first column ଟା ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ premises. The following are the characteristic of mental development in adolescent except କୋଟାକୁ ଛାଡିକି ନା symbolic and conceptual thought ଏଟାକୁ ଛାଡିକି. Who viewed intelligence as how well an individual deals with environmental changes throughout their lifespan. ଏଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ରବର୍ଟ ଜେ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗ. ତାପରେ which type of attention involves the ability to pay attention to two set of stimuli at the same time. ଏଟାକୁ divided attention. The second MLE ବା multilingual education workshop was conducted ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା preparation for instructional material in 10 language. ତାହେଲେ 10ଟା language ରେ instructional material ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ. Which of the following is not a merit of small group learning? Small group learning ର କୋଉଟା merit ନୁହଁ. Motivation is developed among the learners. ତାହେଲେ କୋଉଟା ସେ ପଚାରିଛି motivation is developed among the learners. A teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning style of his or her learners. He or she is influenced by सेटा multiple ଦେଇଛି ନା different learning style ଏଟା ହଉଛି କୋଉ ଦ୍ୱାରା influence ହେଇଥିବ Gardner's multiple intelligence theory. Which of the following is the first decision that needs to be made when developing a portfolio? ତାହେଲେ portfolio develop କଲା ବେଳେ କୋଉ decision ଟା ନବା କଥା? What should it look like? ହେଲା. The content of a portfolio is largely based on content. Portfolio ର content ଟା largely କାହା ଉପରେ base କରିଥାଏ ନା the characteristic of the student evaluate the goal and purpose of the portfolio. ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ base କରେ the goal and purpose of the portfolio. ତାହେଲେ portfolio ର ଯୋଉ goal ଟା ଥାଏ ବା purpose ଟା ତା ଉପରେ. Which of the following is used as a guideline for designing a grading system? Creating a system that is clear, understandable and consistent with school ठीक अछि. Base grades on observable data ठीक अछि. Assign grades consistently regardless of gender, class or economic, socio-economic status. ताले option D all of the above. तापर question, art is very effective medium of कौन self expression and communication. Which of the following is not a merit of learning centered approach? Learning centered approach रो कोटा कोटे merit नुह. Student mostly depend on teacher. एटा learning centered approach रो गोटे merit नुह. Which of the following does not refer to Vygotsky's theory of zone एटा tone ही जाइए भूले question zone of proximal development. ताले कौन माने कोटा refer करूनी. The children acquire children cognition remains limited by pre-operational eta nuh. Children acquire cognitive status from cultural. ताले कौन हबो ना children cognition remains limited by pre-operational mode of understanding. एटा ठीक है.
The concept of accommodation in Piaget's development schema implies ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ନା modification or change ତାହେଲେ ଆମର first ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି schema ମାନେ କ'ଣ existing knowledge ତାପରେ ଆସୁଛି accommodation ତାପରେ assimilation ହଉଛି କ'ଣ new information add କରିବା ନୂଆ knowledge add କରିବା accommodation କ'ଣ existing ରେ change ଆଣିବା ବା existing ଟାକୁ modify କରିବା ତାପରେ development of self assessment and peer assessment skill fall into which category assessment ମାନେ self assessment and peer assessment এটা হচ্ছে assessment as learning which of the following is an advantage of peer assessment students learn how to criticize evaluate and apply other generic skill during process who developed theory of motivation called drive reduction theory of reinforcement ତାହେଲେ କାହାଟାକୁ କୁହାଯାଏ drive reduction theory କାର୍ଲ ଏଲ ହଲ୍ ଯୋଉ theory ଦେଇଛନ୍ତି motivation ତାକୁ କୁହାଯାଏ drive reduction theory of motivation assessment and examination should examination or assessment କ'ଣ ହେବା କଥା ନା assess children's ability to use his or her knowledge for problem solving and its application in the real world according to NCF 2005 the purpose of evaluation is not କୋଉଟା NCF 2005 ର purpose ନଥିଲା to motivate children to study under threat eta nuho to level the children as slow learner eta bi nuho to identify children who required remediation all of the above tale option D ei charta janko kota bi NCF 2005 ro purpose nathila according to Erickson's theory industry versus inferiority conflict is found at which stage industry versus inferiority ko stage re ase tale industry versus inferiority ase school age re ତାପରେ authoritarian model is more suitable for authoritarian model ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ authority ଥାଏ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ discipline ଭଲରେ maintain ହେଇପାରେ which of the following characteristic is not reflexive of a cognitive view of learning the outcome of learning is an observable behavior the chief responsibility of the headmaster is to provide leadership in an in an instructional plan ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ chief responsibility ତାପରେ question last question CC includes CC ଟା କ'ଣ କରୁଛି both cognitive and co-cognitive area ଯେମିତି scholastic and co-scholastic area ଏଇଠି ସରିଗଲା 2021 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଏହା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ର 2021 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା 2021 ସେକେଣ୍ଡ ଓଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଏଇଠି ସରିଗଲା 2021 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ର क्वेश्चन सेट तापर हमें जिबा 2021 रो सेकंड पेज ओस्टेट रो क्वेश्चन को लिखो क्वेश्चन कोन अछि 2021 सेकंड ओस्टेट रो which of the following is not a guideline for encouraging creativity तले कोटा हबो माने गोटे don't reinforce a pattern of telling secret तापर क्वेश्चन according to psychoanalytic theory of motivation which of the following is true कोटा ठीक अछि ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା human behavior is inspired by the desires lying concealed in the unconscious and subconscious mind of the individual
ତାପରେ question, school based management is a way for forcing individual schools to make responsibility for what happened to the children under their jurisdiction was view by, ତାହେଲେ ଏଟା କାହାର view ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଟା କ୍ୟାଣ୍ଡୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ in which type of educational management teachers get proper scope for evaluating the assessments entrusted upon them, ତାହେଲେ କୋଉ assessment ରେ ବା କୋଉ educational management ରେ, democratic management। The promoting method of memory testing is created by the prompting method of memory testing is created by, ମନେ ରଖିଥିବ prompting method, ତାହେଲେ prompting method of memory testing କିଏ create କରିଥିଲେ, ଏଫ୍ରୁସି। At which phase a child cannot solve a problem alone but can be successful under adult guidance or in collaboration with a more advanced peer, এটা ହେବ କଣ zone of proximal development। Continuous and comprehensive evaluation emphasizes, କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ emphasize କରେ, how learning can be observed, recorded and improved upon। In which assessment involves students in the collection and evaluation of materials to be included for examination, এটা ହଉଛି କଣ portfolio। Which part of the brain is involved in higher cognition, higher cognitive process, এটা ହଉଛି କଣ cerebellum, cerebral cortex ଟା higher cognition process ରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ question, which of the following is not a characteristic of critical pedagogy, କୋଉଟା critical pedagogy ର ଗୋଟେ characteristic ନୁହଁ, to subjugate student by oppression। Which one of the following assessment practices will bring out the best in the student, ତାହେଲେ କୋଉଟା ତା best ଟାକୁ ବାହାର କରେ, when conceptual change and student alternative solution are assessed through several different method of assessment। Which one of the following situation is illustrative of a child-centered classroom, a class in which the students are sitting in group and the teacher take turn to go to each group। Score based on statistical comparison of individual performance with the performance of others in that age group, ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ deviation IQ କୁହାଯାଏ। Behavior is the movement of an organism or its parts in a frame of reference provided by the organism itself or by external object or field of force, which theory of learning does it belong to, এটা କାହା theory, এটা ହଉଛି operant conditioning theory ବା instrumental conditioning theory। କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଦେଇଥିଲେ B.F. Skinner। According to whom, a short answer type item is one in which the examined supplies and the answer in one or two lines and is usually concerned with one central concept, ତାହେଲେ ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏଟା NCF 2005।
A grading system in which teachers base assessment decision about an individual's work on comparisons with the work of peers is classified as ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ norm reference grading. ତାପରେ which of the following is not the characteristic of formative evaluation? ତାହେଲେ formative evaluation ର କୋଉଟା ଗୋଟେ character ନୁହେଁ. ତାହେଲେ it is almost unobstructive and non-reactive. In which of Colbert's stages empathy and pro-social behaviors are most closely related? ତାହେଲେ କୋଉଟାରେ ତାହେଲେ ସେ କହିଲା କୋଲବର୍ଗଙ୍କର କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ empathy and pro-social behaviors conventional ethics. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. If he talks with his childish lips, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called an impertinent. Impertinent. Who view was it? ଏଇଟା କାହାର view ଥିଲା? ଏଇଟା ରାଧାନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର view ଥିଲା. Condition involving a range of motor or coordination difficulties due to brain damage is known as ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ cerebral palsy. A scale with a set of points which describe varying degrees of the dimension of an attribute under observation. ଏଟାକୁ କୁହାହେଲା କଣ? Rating scale. According to Piaget, the ability to infer a relationship between two objects based on knowledge of their relationship with a third object develop at which state? ଏଟା କୋଉ stage ରେ develop କରେ? ଏଇଟା concrete operational stage ରେ develop କରେ. Next question, which of the following does not contain school development plan estimates? ତାହେଲେ କୋଉଟା school development plan estimates ଭିତରେ ଯାଉ ନାହିଁ. ତାହେଲେ ଏଇ question ର ଯୋଉ answer ଗୁଡା appropriate ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟାରେ grace ମିଳିଥିଲା. Whose name is strongly associated with the apparatus of puzzle box? puzzle box ସହିତ କାହା ନାଁ associated ଅଛି? puzzle box ସହିତ Thorndike. NCT as a statutory body came into existence in pursuance of the NCT Act, Act 1993 on the କେବେ ଆସିଥିଲା NCT ତାହେଲେ କହିଲା 17 ଅଗଷ୍ଟ 1995 ମନେ ରଖିଥିବ 17 ଅଗଷ୍ଟ 1995. The essay test possesses relatively low validity and reliability because of the following except ତାହେଲେ କାହିଁକି essay test ଟା low validity and reliability possess କରେ? ତାହେଲେ କାହାକୁ ଏ ଭିତରୁ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ପଚାରିଛି. ତାହେଲେ କଣ ହବ? The learner focus on learning broad concept and articulating relationship. Assessment for learning takes into account the following except develop personal social skill. Who has suggested that people are motivated by a hierarchy of needs beginning with basic psychological requirement moving up to the need of self fulfillment? এটা কে ଦେଇଥିଲେ? Abraham Maslow.